court anyị anaghị ayọ mmadụ ma ọ gịnị especially anyị kwurụla n'eziokwu ọ ka mmaga nwụọ n'eziokwu da na iwere okwu achị biri ndụ ndị ji ya ga-amazi na ụjọ anaghị atụ ya ha ga-eche na ọ ga na-abịa aya ayịyọ si biko ele onye ha ga-ime hapụ ya mba Chineke ga-edu ya ọ ga-agaracha lọta enweghị ihe ga-eme ya. Barrister, n'akụkụ nke ọzọ ụfọdụ ndị nwere nkwenye na ọ bụkwa na otu Maazị Nnamdi Kanu si ekwu ya bụ okwu na-ewe ndị a iwe ajikajichie ya ikwenyere nke a lekwanụ m anya ele onye ejichiri obi ga-adị mma kedu ihe na-ekwu ihe ahụ idere onye nne ya nwụrụ anwụ gaa tụọ ya mbụ ya abụghị okwu kedu ihe o kwuru ndị ọzọ na-ekwube so enwekwara mgbe mmadụ na-eji ha aka the only time m ga-asị ya ekwudebe ọwụ mgbe ọ ga na-ekwu gbasara ndị Igbo na-akparị ha na-ekwu ha ọhịa m si ya ekwukwele mana ya wụrụ ndị ji ya ya na-abara ha mba na-agwa ha silekwe ihe ahịa m chọrọ ya ekwuchie ya ike ka ndị amarakwa na ụjọ anaghị atụ ya ọhịa mụwa na-ekwu ya ekwuchie ya ike ihere ga-awụ nke ha n'oge ikpeazụ. Ekwere ihe ọzọ ka o si metụta Maazị Nnamdi Kanu asị enwere ka ihe ga-esi were gaa na ya bụ ikpe ama m na ka ihe siri kwuru mgbe amalitela ya bụ ikpe ka ihe siri gaa taa ọ bụrụ na atọhapụ ya bụ nwa amadi asị ya aka kpọghachikwa ya azụ na ọdọ DSS ọ bụrụkwa na ị ga-echeta Maazị Nnamdi Kanu edegarala ya bụ ụlọ ikpe dị elu na Abuja akwụkwọ si ya buru ikpe m bugara m ya ala Igbo achọzi m nke a na-ekpe m na Abuja buru ya bugara m ala Igbo a sị na enwere ka ihe siri mee taa atọhapụ ya bụ nwa amadi ọ dị gị ka a ga-aṅa ya ntị buru ya bụ okwu ya gaa ala Igbo kedu iji kwuo nke maka na ị ga-ekwu n'ebe a ga-ekpe ikpe gị ọwụghị a ga-agwa gọọmenti na ebe a ka a ga-ekpe chere ị nwere ike ikwu onye na-ekpere gị ikpe ọwụghị ikwu ebe a ga-eburu ikpe gị gawa ịghọtago but ime o nyere kọndishọn enwere ihe o kwuru sị ọ bụrụ na enweghị any other judge na Abuja ga-ekpe ikpe ya na-eburu ya gawa South East mana ị gaghị agwa m ebe ugbu a na ọ wụ naanị Binta only judge enwere na Abuja enwere ndị ọzọ so o nyere kọndishọn okwughị ya definitely na eburu ikpe ya bula ya ala Igbo okwughị otu aha ọ sị ọwụrụ ma enweghị onye ọzọ na-awụghị nwaanyị a so ndị gọọmenti ọ dịzi ha n'aka ịghọtala ọ dị ha n'aka na okwu olesi agaghị abịa n'ihu nwaanyị ahụ again maka okwu ya nke ahụ iji na-awụnye aja na garị gọọmenti steeti dị n'ala Igbo ma ọ gara n'iru ma kwụsị ka o si wee dị ugbu a ndị a niile tinyere ego n'ọdịna na-alụ ọgụ Biafra na ha ga-alụta ya ihe ugbu a na ọ bụ ha nwa ka mmakwara dịrị n'ihi na ihe dị otu adịzighị na ha ncha niile ifere emegbune ha ebe ha dere jụụ ọ gakwara n'iru ma gwa ndị ka na-eme ka ha gbaa mbọ wepụ aka enwe n'ofe tupu ọgụ aka human being gụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Punch n'uju. Ndị otu Human Rights Writers Association of Nigeria hụrụ iwe n'aha mkpọbiri apụtala maka ọchịchị etiti ọ kachasị ka o siri metụta atụmatụ ha wepụtara ọhụrụ ugbu a bụkwa nke ha kwuru na ha ga na-anọzi ụmụafọ ala anyị ego n'ọtụtụ ụzọ ndị ama nke ọma na ka ihe siri kwuru ugbu a ya bụ ugo eberela na mgbagbu dịka ọ wụchirila n'ụlọ ikpe dị elu na ala anyị dị na FCT Abuja ịgakwa n'iru na ya bụ ikpe a na-ekpe ya mana akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ndị na-ahụ maka ikpe ya ndị ọkaiwu ya enwetago ozi n'oge maka ya bụ ikpe nwere n'ụtụtụ a alọya ejimakọ sị na ha enwetago ozi n'oge na agatara azụba ha si ha n'ụbọchị taa n'elekere 9 nke ụtụtụ kpọrọ nwa amadi abịa ụlọ ikpe na ọ bụkwa Justice Binta Nyako ga-agakwa n'iru na ya bụ ikpe ya mana ka anyị mara ka ya bụ ihe ga-esi were fịatụ ọnụ ụtụtụ a maka na ọtụtụ ụmụafọ ala anyị ọkachasị ụmụafọ Igbo ọ nọ n'ụlọ nọ n'ụzọ ije na-atụ anya na n'ikpeazụ ya bụ nwa amadi ga-enweta ikpe ziri ezi nakwa ikpe nkwụmọtọ na a ga-asị ya lawa n'aka gị dị ọcha ọ bụla dị ka ụfọdụ ụlọ ikpe ndị enwere n'ala anyị n'oge ndị gara aga kwurula nke a n'aka ya dị ọcha. Adịgbo ọ bụrụ na n'anya ife na nke ikpeazụ a ọ kachasị na ngwụsị ọnwa Jenụwarị ruo na mbido
Febụwarị ọtụtụ ndị pụtara tinyekwa anya n'ọnụ na okwu Nnamdi Kanu ma ndị ụlọ nnọchiteanya ala anyị ma ọtụtụ otu dị iche iche bịakwara mee ya home and abroad na-eti ya bụ mkpu na nke ikpeazụ ọ dị ka onye nwere ike ime ndị asị ha nwekwara ike tọhapụ maazị Nnamdi Kanu maka na nke bụ eziokwu bụ na o dogo ewu na ọkụkọ anya ma ndị House of Rep ekwuo na sị nwanekenenụ ya bụ nwa amadi tọhapụgonụ ya ka a mara na ihe a ga-ebi ndị abroad ndị nka onye ukwu na onye nta ịma na ofu ya aka na-ekwu onye ọbụla na-ekwu ya sị ebe nwata na-ebe akwa aka nne ya nọga ebe ahụ nna ya nọrọ ya onye ukwu na onye nta na-eti ya bụ mkpu ka atọhapụ ya bụ nwa amadi ka anyị mara ihe Justice Binta Nyako ga-ekpeta taa. Nnamdi Kanu asị na ya wepụ aka n'ikpe m enweghị m nkwenye n'ebe ị nọ nke bụ eziokwu nwaanyị apụtakwasị nekwe ike agwụkwọla m nwa achọpụ ikpe gị ya gwụla m ike adị m ya rahụ ụra achọzi m mana ọchịchị etiti gakwara iru si ya igwuru ikpe a no leave no transfer ị ga-arị ya akwụkwọ mana ka anyị mara ka ya ọ bụrụ na m bụ Justice Binta Nyako ọgwụlọsi mkpe ikpe a tata Nnamdi Kanu nawa onye ọbụla zuo ike ịma na so o ji mmadụ n'ala ji onwe ya maka na Binta Nyako ama m n'ebe ọbụla nna ji mgbofu nwaanyị ọ na-arahụkwa ụra nwaanyị a ihe agọtago n'ihe isi aka dị na ndụ ya ugbu a maka na ọ maghị nke ọ ga-eme ha nwere ike ọ makwara nke bụ eziokwu ọ ma nke bụ eziokwu mana onye na-ejere ozi mana ọ bụrụ na nwaanyị a ga-ekweta maka Chineke kere mụ taa okwuta panel waa ya ihe ọbụla ji ime ya mee ihe abụọ ofu eme maka na ọnwa nwaanyị ihe ọbụla mere na a ga-amazi ihe mere ihe ọbụla mere ya ọ bụrụ na ọwa ya bụ ikpe ugbu enwezi ihe mere a ga-asị na ọ bụrụ na ihe a ka nwoke anụnwa bụ Yakubu Mahmood kara ime na ntuli aka kwuo eziokwu lekwa onye nwetara mmeri ọrụ dị mba ofesi gbapụ ya bụ ikwugo ya dịka anyị na-eche barista Darlington aga ọmụọ ọ bụ barista ọ na-aghọta ihe na-eme n'ụlọ ikpe nakwa ka ikpe si aga ọ ga-abịa kọwara anyị ihe anyị ga-enwere ike ịtụ anya na ya bụ ikpe a ga-ekpe n'ụtụtụ lukolukuru suspect steeti edi panel ụlọ eche ka onye ọ bụ ụlọ agbagbukwuru onye aka ha dị ụcha ọ nwekwara nsọ ala ada Igbo ọzọ bụ ihe ha na-ebugharị maazị Nnamdi Kanu ọwụ ihere dịrịla ma ndị ji maazị Nnamdi Kanu ma ndị federal gọọmenti and the court okpureli ekpechi na enweghị ihe nna m mere chi ha ya ka ọ laba enweghị ihe o mere na-abụghị na ọ na-ekwu okwu mmegbu a na-emegide ndị Igbo ha ka jidie nwe na ihe Igbo n'ebe ọ bụla nọ ụlọ ekwekwele ka ha were maka eji maazị Nnamdi Kanu si ụnụ n'ọnwụ maazị Nnamdi Kanu na ọnwa ike bute insekuriti n'ala Igbo ọkwachi Igbo politicians butekwa insekuriti n'ala Igbo anyị makwa anyị ji confidence ya udo dịkwara mụwa gị ọ gasị ịtụ maka isonye anyị n'oge ndị Igbo nke ụtụtụ aparịsị anyị ga-agbapụ ya ọsọ ọtụtụ ihe ka anyị ga-elenye anya na ya ọkachasị ka o si metụta maazị Nnamdi Kanu ya bụ ugo eberela na mgbagbu ugbu a n'ụlọ ikpe dị elu dị na FCT Abuja mana barista ya bụ nwa amadi ga-awụchi na ya bụ ụlọ ikpe n'ụtụtụ a akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ka ihe siri kwuru ugbu a ya bụ ikpe ebidola n'ihi na asị na ọ bụ elekere 9 nke ụtụtụ a ka ọ ga-ebido barista enwere ihe ndị lọya ya kwuru alọya ejimakọ si na ha enwetaghị ozi n'ezi oge gbasara ya bụ ikpe a na-ekpe taa ụlọ ikpe a maazị Nnamdi Kanu gawara n'ụtụtụ a na ha enwetaghị ozi n'ezi oge na nke a dị ka nga gatara azụ ba mmadụ barista dị gị ka enwere ihe a na-ezi ezo bụzi n'ihi na ọ bụrụ n'oge ndị gara aga chọrọ ịga ụlọ ikpe a na-enyefu ha ozi enwere ike inye ha otu izuụka abụọ mgbufu izuụka atọ mgbufu otu ọnwa mana ọ sị na nka ndị a gatara azụ ba ha kama ọ sị na mgberede enyere dike na ọ bụkwa mgberede ka eji ama dike barista dị gị ka enwere ihe ndị a na-ezo ezo ọkachasị ka o siri metụta enyeghị ha ozi n'oge maka ya bụ ikpe a na-ekpe maazị Nnamdi Kanu n'ụtụtụ a ile anya mgbe m nụrụ ihe a izu gara aga ọ tụkwara m n'anya maka na ha sị enyere ọda na ọ ga-abịa na ụlọ ikpe n'ụbọchị taa ma jụwakwana si nke a na-enyezi deeti kọtụ na ikuku ọ enweghị lọya ha gara so ọ tụrụ m n'anya maka na ilekwa anya enwere otu okwu adị inye ọda asị enye ka e were bịa mmadụ ma chọrọ ịtọpụ ya taa ihe m ga-ayọkwa ejimaka onye mmekeshọn na ha gara ka a ghara ịsị a gara atọpụ Nnamdi Kanu ta ọ bụrụ na ọ bịara kọtụ mana ebe ọ na-abịa ha ya ka nọrọkwa ebe ọ nọ so ka emezukwe nkwa ka ọ ghara ịdị ka Nnamdi Kanu ji onwe ya ka a gakere n'ihe a ga-ekwu na kọtụ aha taa mebi ebe mgbede anyị anụrụ ihe ekwuru
barista okwu anaghị anọ n'afọ ajụ oyi. barista ụfọdụ ndị nwere nkwenye na tata ka o nwere ike ibi na ya bụ oke osimiri a na-egwu bụ sins mmiri nwangene ihe bekọta otu eji nye ọda ọ dị ka gbata otu eji nye ọda ọ dị m ka ike agwụla ma onye eji ma onye eji ya Pontius Pilate na Jizọs Binta Nyako ala ọ na-adịkwa nke ọzọ enwere ụkwụ si mba ofesi gbatụ maka na ile anya elekshọn na ha ebidole anaghị emene nzukọ abalị nzukọ ime abalị maka ehihie so onye ọbụla na-achọzi ebe ihe ga-esi adịrị ya mma agwara m unu ya sị onye ọbụla ji ihe nwata were aka elu aka ga-ejiriri ya anọ ga-ewedata aka ya ọwụwa ejiri m ihe gbasara Dasuki ihe gbasara Al-Mustafa ihe gbasara Bawa ya acha ndị ejiri jigijigi ike agwụ gọọmenti ya so mgbe unu bịa lawa ikpe ha ekpeghị ya ekpe so ọ tụghị m n'anya enwere m okwe na a ga-ahapụ Nnamdi Kanu. Maazị barista Darlington ọ tụghị gị n'anya inwere okwukwe a ka m nwekwuru ka okwukwe m sonyere okwukwe gị ka okwukwe anyị gbagokwu otu onye si ndị dibịa niile nọ n'ala Igbo na-eme na ha na-agwọ oke ite na-agwọ nka kedu ihe mere na ha ejibeghị ya kpọpụ ndị gọọmenti etiti na ndị oru ebe ahụ ọgbaghara adịghị ha n'isi asị na lawazie ma ọ bụrụzie ka ekpe ya otu kpe barista ka anyị leziziara ya na ya bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ka anyị bidogone na ya bụ ihe onye ji otu pati APC ga-azọ ọkwa gọvanọ na Anambra Obiora Okonkwo o kwuru sị na oge ruo na mgbe Soludo afọ anọ ya ga-abịa na isi njedebe kedu iji kwuo nke maka na ị ga-ekwu n'ebe a ga-ekpe ikpe gị ọwụghị a ga-agwa gọọmenti na ebe a ka a ga-eche ma ọ bụ rubere ya chere ị nwere ike ikwu onye na-ekpere gị ikpe ọwụghị ikwu ebe a ga-eburu ikpe gị gawa ịghọtago but ịma o nyere kọndishọn enwere ihe o kwuru sị ọ bụrụ na enweghị any other judge na Abuja ga-ekpe ikpe ya na-eburu ya gawa South East mana ị gaghị agwa m ebe ugbu a na ọ wụ naanị Binta only judge enwere na Abuja enwere ndị ọzọ so o nyere kọndishọn okwughị ya definitely na eburu ikpe ya bula ya ala Igbo okwughị otu aha ọ sị ọ bụrụ ma enweghị onye ọzọ na-awụghị nwaanyị a so ndị gọọmenti ọ dịzi ha n'aka ịghọtala ọ dị ha n'aka na o kwere si agaghị abịa n'ihu nwaanyị ahụ again maka okwu ya nke ahụ o ruru ya ha chọta another judge. Mana barista o nwere ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasatara Maazị Nnamdi Kanu ịma na otu ogo na nke ikpeazụ a ndị pụtara na-asị tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ọbụna ndị House of Rep ọtụtụ ndị gọvanọ etigo mkpụkwụ barista ọ dịghị ka nke a ewetara ya bụ mgbakpọta ya n'ụlọ ikpe n'ọkara ịtọwa onwe ya na anọkọta kịta asị na ya bụ ụlọ ikpe Peter Mba awụchie Soludo awụchie Hope Uzodimma awụchie Nwifuru awụchie kedụkwa onye ọzọ awụchie na ya bụ ụlọ ikpe ma ndị House of Rep ndị ọdịka ọ dị akwụrụ n'ihu ikpe ndị ọdịnala ama ama onye ọbụla gburu okpu ya ihe kwụrụ ihe akwụsobe ya amara na ya bụ ihe nwere ma mmadụ nwe adịghị ka onye jọji ma Binta ya ka ọ bụla anya fụ ndị gọvanọ isi anụnwa fụ ndị House of Rep fụ ndị igwe Achebe na ndị otu ya niile ọ ga-asị mba ndị afịa ya ajụ ka ya gbubie ya bụ ikpe Nnamdi Kanu lawa enwekwala ụlọ ikpe gbubiri okwu si Nnamdi Kanu lawa mana ha ekwere ya laa ndị abịa ma akpa ha ọfụma asụkwa ka akpamakpa ma ehie n'ute ọ okwu a ga-ekwucha na ụlọ okwu a ga-ekwucha na mkpuke ga-emezi ihe a ga-apụta n'ime ụlọ ikpe ma ọrụ ma aga ụlọ ikpe ma akpazi ha ọfụma ya sọkwa ndị Igbo niile ha bịa kọta ahụ ndị gọọmenti ga-akwụrụ ebe ha kwụ mana akpazi ọfụma ibiri onidi ha dị onye Igbo ịbịa ịghọtago onidi ha these people ịbịa kọt eme ihe ha topoziri ime so ọ bụghị bịa bụ isiokwu ọwụ ka akpazi ọfụma akpaziela ọfụma gọọmenti kwerele ivat agaghị ekwudo okwu ugboro abụọ. Barrister ọ bụrụ na ile anya a sị na Binta Nyako ga-agakwa n'iru na ya bụ ikpe n'ụtụtụ a kedu ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu eruo n'ụlọ ikpe n'ụtụtụ a hụ na ọ bụ Binta Nyako o kwurula ka ewepụ ka hapụ nọ na-ekpe ikpe ya ka nọkwa n'ihu ya bụ ikpe
enwere ihe ga-eme ma ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu si na ebe ọ bụ Binta Nyako ka na-aga n'iru na-ekpe ikpe a achọghị m si n'ụlọ ikpe pụọ, enwere ntaramahụhụ dịrị ya ma ọ bụrụ na o mee nka? Ntaramahụhụ gị na a na-ata ya maka gịnị? Ya ịma okwu ihe gbasara ikpe okpe ọwụ mgbe ị nụrụ ihe a na-ekwu ga mara ihe na-asọ ọwụ gị ya. Ya rụkwadị na Binta Nyako kpọtara n'ọtụtụ a ka ọ tọhapụ ya lawa ị ga-esizi ele ihe Nnamdi Kanu ọ ga-eji bịa. Ọwụ mgbe ọ bịaruru ụlọ ikpe ekwu ezi ihe ọzọ na-adabaghị ya na ntị gị mara na o nwekwara ike isi ọnwụ si ya agaghị ekwu ebe a na-ekwu okwu a na ya chọrọ ile ya agaghị dị ṅa ntị onye mụnwa na-echewo mana ya bụrụ ma a bịara ka ekwuo ihe gbasara ntọhapụ ya o nwere ike ịṅa ntị na o nwere ike ịṅa ntị because the woman na onwe ike agwụla ya ike agwụla nwaanyị a na ihe gbasara okwu a nwaanyị gara achọ ụzọ ochie ahapụ okwu a. Barrister, ihe nke ọzọ bụ a na-ekwusị ka o mee ka ọ tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu si tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ama na ụlọikpe asịghị kwasị hapụ ya bifo ejichie ya ọ dịghị na nke ikpeazụ a iji maa atụ ekwukata ka o nwere ike o mee asịghị na anọkọtara kịta Justice Binta Nyako asị ngwa Maazị Nnamdi Kanu ya nwachara mgbalawa ọ dị ka Justice Binta Nyako si Nnamdi Kanu lawa ugbu a aka jichie ya na nke a ga-ebute ọ ga-ebute ọgụ na mgba n'ebe niile ugbu a. Exactly, yes. Ya sịla ya lawa ọ ga-awụnye mwute ma gọọmenti jichikwe ya ndị DSS jichikwe ya ọ ga-awụnye iwere ngwa aka a ga-agbazi na ihe ọ gafeele ekele a na ọ gafeele nkwu aka so ọ bụrụ na ọ sị ya lawa amamihe ga-emeghe ejichie ya again amamihe ọwụ ya ị nwere nkwenye na ọ sị ya lawa na ọ ya ala? Yes, asị ya lawa ugbu a ọ ga-alarịrị. Barrister, ụfọdụ ndị nwere nkwenye na ọ bụkwa na ha sịsị hapụ ihe ụlọikpe anụnwa na ọ bụrụ ụlọikpe ji Nnamdi Kanu na ọ bụ Tinubu nye iwu kịta n'agbanyeghị ihe ụlọikpe ọbụla afụrụ kpee kịta na Tinubu nye iwu si tọhapụ Nnamdi Kanu hapụ na ya dịka ele anya na Buhari ya eme ka e were mere anyị ekeresimesi anyị afụrụ ewu na Tinubu si mgba ozugonu mgba nye iwu mgba tọhapụ ya na ga-atọhapụ ya n'agbanyeghị ihe ọbụla onye na-ekpeta. Ọ bụ eziokwu? Yes now. Because even enweghị ha na-aga ikpe n'ikpe a ọwụ ma enweghị ha chọrọ ikpe a ga-ekpeli ya kemgbe. Even icheta mgbe Binta Nyako gwara Amadi NERC igbe mmanụ the other time na ndị gọọmenti agaghị emeri n'ikpe a maka na ya enweghị ha ji aka against Nnamdi Kanu ha ekwugo ya so gọọmenti na onwe ya ma ama ọwụ ha na-achọ ụzọ agwala m onye ya nga a na-achọ ụzọ ka ele menwere otu ihe a ga-enwere ike ịghata aka jishi ike enweghị ihe ọbụla ha ji aka onye mere ha ji na-agba okirikiri na-agba ka ele nnọọ ma ọkwa na ihe Nnamdi Kanu ga-eme ma ihe ndị Igbo ga-eme ha ewerezie ya jisie ike onye m ji gwa ndị Igbo si unu nwee ndidi ọwụ obi nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ ọwụ naanị Nnamdi Kanu kụdiri ihe amen anyị nwere ndị njirimacha atụtụ ọkwa ha echerechakwara at the end of the day ha nwere onwe ha so ka anyị were kene nwayọ Nnamdi Kanu ga-apụta even otu ọ dị ihu na-abịala ma ndị ji anyị ma ndị na-asọpọtụ ma ndị na-ekwuru ihu ma ndị ikwu na-ekwu n'azụ ihu na-abịago ugbu a so ka anyị lee ihe ga-eme taa. Barrister, isi ka anyị lee ihe ga-eme taa ọ bụrụzie na ya bụ ihe mezie Binta Nyako sikwa Maazị Nnamdi Kanu gaghachi azụ na ọdọ DSS ọ dịzi gị ka mgbe ahụ ka ọ ga-ede ewu na ọkụkọ anya na enweziri ihe Kanu na-achọ n'obi njiri na nke ikpeazụ a ka anyị mara anụ ihe a ha ga-ekwu maka na asụ ọwụ anụ ụka ekwuwe maka ọsịsị ya ihe ha bụ n'obi anyama ha mgbe a gara kọtụ taa ele ihe kọtụ ga-ekwu onye kọtụ ga-ekwu ga-emezi reaction ma ọwụ okwu Nnamdi Kanu na ndị lọya ga-asa ha ma ga-akọntinuo ma ga-asị nke unu kwuru ekwu ezuole achọkwaghị m ịnụ eche ma ihe anyị bịara taa wụ isi onye alawa ebe na ọwụ ihe anyị bịara anyụa na onwe anyị alawala. Barrister, n'akụkụ nke ọzọ ụfọdụ ndị si na enwere ike ka hapụgonu ihe a niile na-ata n'abalị ka ya gọọ anwụnta ka enwee mkpekọrịta n'akụkụ ebe ọ na-abụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị ka apụta n'akụkụ enwe nkwekọrịta ga-enye aka nweta udo mgbe amara nke a ga-eme mara nke ndị a ga-eme ha sizie ya laba mana otu ihe ndị mmadụ na-esi ngo n'eziokwu bụ na
na-ama na o nwere ike ọnwego ndị bịara gwa ya maazị Nnamdi Kanu si ya oke anyị tọhapụ gị kịta ị ga-akwụsị ikwu ihe ọbụla gbasatara Biafra ma IPOB bụkwa nke ama na maazị Nnamdi Kanu ga-asị gị ọ kakwa mara ihe hapụrụ ya na nga karịa na ya pụta na ugbu a ka ya ma ọ bụrụ na ọ pụtazie maazị Nnamdi Kanu ga-ewerezi maikrofon ọnwa anwa laghachi mba ofesi ọzọ ugbu a ka o yekwuzi ma nke a gwara ya agwa na ya bụ ime nga ndị niile gwara ya ma ọ dị ka ya bụ ihe nwere ike imeta mmimi na maazị Nnamdi Kanu asị ya ngwa ọ bụrụ na ekweta n'eziokwu kịta na ịma nkwuzi gbasatara IPOB maọbụ Biafra maọbụ ihe ọbụla anyị ga-atọhapụ gị mana ikwukwana ya ọzọ na maazị Nnamdi Kanu ga-ekweta ọ dịpendikwara o maka na ile anya ndị gọọmenti Naijiria ihe ọbụla ihe na-atụ ha ụjọ bụ ihe ikwutokwu revolushon ma ihe ọbụla ga-ebute nsogbu ọ na-atụ ha ụjọ enwekọtaga hapụ Nnamdi Kanu taa gara itinye kọndishọn n'elu ya ha ga-enwe ihe a ga-atụkwasị n'elu ya ana ihe a ga-awụ gịnị ekwukwele emekwele so Nnamdi Kanu lanụ Britain ebe ọ onye Britain ha ga-akwụsị ikwu okwu ebe ahụ mbanana so ọwụ ihe ọbụla ka enwere iwu ị ga-etinye ga mara na a ga-adị ya ọ dị ka otu onye chichara ihe dewesị ụmụaka mba onye metụkwara ihe aka ma ịwere ụmụaka lọtara skul agụrụ na-agụ ha ga-eji ụkwụ gbatuo dị ite were ihe na ebe ahụ rikere fọs so o nwere ebe a ga-eru ihe aha si ekwuru ekwuo ya ọwụzọ ọ ga-ama n'otu ọ ga-esi ekwu ya n'otu ọ ga-esi eme ya ịghọtago ọwụ ọ ga-ama n'otu ọ ga-esi ekwu ya n'otu ọ ga-esi eme ya bọta isi ya ekwula okwu Sunday Igbo ho kemgbe a hapụrụ ya ọkwa na-aga mba Britain na-aga agwa ha na ndị Yoruba chọrọ ịpụ na Naijiria were leta ga anya ha so gịnị mere kemgbe ahụ ọ nwere ike ị na-eme ya mebi ihe chidezia mba ofesi na-arụzi ọrụ ịghọtago mana barista o nwere otu ihe na-eme nchetakwa ụfọdụ ndị isi maka na ikwutere kịta uche ma gbata ya Nnamdi Kanu bụ onye Britain o nwere ya bụ nwafọ ala ebe ahụ ikikere nwafọ ala mgbe ya bụ ihe budoro ọfụ enwere mgbe anyị nụrụ kepụ na o nwere ndị mba ofesi ndị gọọmenti ebe a gọọmenti ebe na ha detakwara akwasị makwa na onye abụ o nwere onye be anyị mana ọ kataziri ihe niile dabiri because enwere when it comes to sovereignty of the state obodo nwere onwe ya ha na-eme ihe gị nwa nọ na obodo nke gị ị gaghị ịdata ihe anya ịghọtago ọ ga-adị ka ọgụ na ha na plan zi ịgba gọọmenti Naijiria mgbe okpuru ọ wụta a ga-esi ahụ ya ebe onye gbasara treasonable felony ndị Britain na-eche ka ha mechaa ihe niile ha ga-eme ka ele ebe okwu na-aga onye ha ji gbachi nkịtị ehụna ya ma ọ wụ ya ha nwere onwe ha etile ọnụ mana ebe ọ wụ na gọọmenti ewerele chaji tinye ya n'isi treasonable felony I think ọ dị highest crime ị nwere ike commit against your state so onye mere ndị mba ọzọ jiri sị ka ha chere mana ebe okwu a na-aga before ha eti ihe ọnụ ọ bụrụ na nke ime ikpe ọnwụ ugbo ị ga-ahụ ha ga na-epili dis ka ha hapụ ya na that ọ ebe mma ha na-eche mana otu ihe siri kwuru ugbu a wit ihe kọtụ kwurule ọ gaghị eru otu ahụ ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị ọ bụ anyị na barista Darlington Agọmụọ unu ma na-ekere ọrụ eke ọ bụ onye ọkaiwu ma ihe ekwe na-akụ n'ụtụtụ ọ nọ na-atụwasara anyị ihe gbasara maazị Nnamdi Kanu na ya bụ ụlọ ikpe maka na ọ wuchiela n'ụlọ ikpe ugbu a bụkwa nke Justice Binta Nyako nọ na isi ya ga-ega n'iru na ya bụ ikpe ya na ụtụtụ a barista ọ bụrụ na ile anya kamgbe ejichiri maazị Nnamdi Kanu a na-enwe iwu onye apụtala ezi kwa ụbọchị Mọnde ọbụla taa bụ Mọnde eyiwere ya bụ ikpe taa n'ala Igbo enwekwara iwu onye apụtala ezi ụmụ akwụkwọ enweghị onye na-aga akwụkwọ barista ọ bụrụ na anyị nweta ozi ugbu a n'ime awa ole na ole maọbụ n'ime nkeji ole na ole na-abịanụ na n'ikpeazụ atọhapụla maazị Nnamdi Kanu kedu ka iche ala Igbo ga-adị ọ bụ na ọtụtụ ndị na-ekwusị hapụ maazị Nnamdi Kanu nwere nkwenye n'uche nke ha na atọhapụ maazị Nnamdi Kanu na ihe a niile na-ebe n'ala Igbo ga-adịrị jụụ mana onye ajụjụ si na-ajụ wee jụọ sị kedụkwana ihe ga-eme kịta mgbe ọ bụ na atọhapụ maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ọ kwụsịrị ele ihe ọ ga-akwụsị elekwana m anya kedu ihe o kwuru in the first place ọ ga-eji emebe ihe ọbụla ekwurula ekwu na agwala gị ọ ga-ala obodo ofesi ọ ga-ala mba ofesi ebe ọwụ nwa dị ala ebe ahụ akwa ịghọtala ga-apụrụ ụzọ nweta onwe ya maka ebe ahụ ọ nọ na a ga-enwechala psychological effect and all that ọ ga-apụrụ ụzọ ga lee ahụ ya ịghọtago cheki ahụ ya kurukwere mmiri jụrụ oyi ṅụọ
before a na-ekwu okwu ihe a na-ekwu ma nke a na-anaghị ekwu omeni ha na ọ ga-ekwu ihe gbasara Biafra ma ndị Igbo mba mana ọ ga-enwezi otu ọ ga na-eshi ekwu ya ịghọtalụ nke tigbuo zọgbuo aha ọ ga-akwụsị mana ọ pụta ha na-enwe agaghị na-ekwukwu ihe gbasara ya again agwala gị ya Sunday Igboho ọkwọ ọ hapụla ala Yoruba ọkwọ nọzi Germany si ebe aha na-arụkwa ihe ọ na-arụ ya egba ụlọ teta n'ụra enwe otuchi ji ya gbara gawa Britain ga gwa ha akwa nwere leta anyị nyere unu sa anyị chọrọ ịpụ eleghị unu kwuru so ọrụ ihe gbasara ihe a ị nwere ike ikwu ya anywhere enwe ebe dore sọ ebe ị ga na-ekwu ya even ị nọrọ ndị ofesi sef ọ ga-aka ada ụda ọ ga-aka ada ụda ma ị nọrọ mba ofesi maka na ebe ahụ ndị a nwere ike na-anụzi ihe ị na-ekwu dan ị nọrọ ebe a na-ekwu ya mana barista ọ bụrụ na atụwapụ ugbu a ọ gawa mba ofesi mba dịka Britain maọbụ Amerịka ọ bụrụ na ile anya ebe a nwụchiri ya na nke ikpeazụ a nwụchiri ya bụ na mba Kenya ọ dị gị ka a sị na mbe jụrụ ụmụ ya sị ihe ọ ga-eme gị ugboro ole ịgbata ihe ọ dị gị ka ihe a mere ya nwụchiri ya na mba Kenya ọ bụrụ na atụwapụ ya ugbu a ọ ga mba dịka Britain were na-eti ya bụ mkpu ọ ga-ama ebe ọ ga na-aga mara ebe ọ ga na-azọnye ụkwụ ka ndị a hapụkwa ịgata azụ nwuchie ya ọzọ dịka ha siri mee ya n'oge ọ nwụchiri mba Kenya maka na ihe eji ekwu ndị mba ofesi ndị ọcha ọ bụ ndị maara ihe a na-akpọ human rights ịghọtago ọ ndị maara ihe ekwe na-akụ ma abịa na ihe ịgbasara mmadụ inwere onwe ya ebe ahụ ka ha na-asọpụrụ ihe dị otu aha so ị na-ekwu ya ebe ha ga-aghọta ha ga-enyezi gị aka na-eti dị mkpu ịghọtago maka na ọ dị na United Nations Charter self-determination ọnọdụ a ọ bụghị taa ka o bidoro Britain a na-ekwudo okwu ya sef akwa ha si na Europe pụọ Britain hapụrụ Europe 3 years ago enwenye ha na-ebi gbara egbe kwụ ọkpọ mba so ọ dị same thing ka Nnamdi Kanu na-ekwu ebe ndị Igbo na-enwe ha olileanya na Nigeria ka ha pụwa ele ihe we okwu n'ime ya enwere ndị mere ya so ndị ọcha ghọtara ihe a o doro ha anya so ị nọ ebe aha na-ekwu ya ọha nwa ga-enyedere gị aka sef na-eti dị mkpu mana Paris ọ bụrụ na ile anya Donald Trump bụ onye nọ n'ọchịchị ugbu a ọ bụrụkwa na ile anya n'oge mbụ ọ bụrụ afọ anọ ya mbụ ọ bụrụ onye isi ala mba Amerịka enwetara ka anyị siri nweta ozi na ihe gbasara ihe na Maazị Nnamdi Kanu ụdịrị ọgbakọ na ihe ndị ọzọ ugbu a Donald Trump abatakwala na ọchịchị dịka onye isi ala mba Amerịka ọ bụrụ na atụpụ Maazị Nnamdi Kanu taa ọ gawa mba Amerịka maọbụ mba Britain si Trump biko nyere m aka n'ihe a m na-achọ ọ dịghị gị ka n'ihi na ugbu a dịzi ka Trump ọ bụrụ na ọkwa ụkwara ọ dịzie ka ndị ọzọ oyi na azụzụ chọrọ imezi ha ọ dịghị gị ka ya nwe ụgbọala dịpụta ugbu a na dịka Trump bụ onye isi ala mba Amerịka ọ ga-enyere ya aka na ya bụ mgbere onwe Biafra ọ na-achọ ọ ga-enye aka maka mgbe Trump bịara nke izizi na Amerịka Nnamdi Kanu was there o mere campaign ya bi akpọ ihe ọnọdụ ya so amụ ya even onye na-ekwuru Trump okwu wu onye na-enyere ha aka ndị IPOB na-ekwu okwu gbasara ha na Amerịka so Nnamdi Kanu na Trump dị na mma so ọ ga-ewu nnọọ ezigbote ihe ọ bụrụ na ahapụ Nnamdi Kanu ugbu a ya si aga kelee Donald Trump mana Barrister Darlington ọ dị ka ya ka na-eche mgbe ya hapụrụ ya wee bịa kelee ọ dị ka nke bụ eziokwu bụ na ka o si wee dị n'ala anyị ugbu a asị na Donald Trump apụta nọ mee press release maọbụ ede akwụkwọ afụ signature Donald Trump Nigeria na ọ na-emekarịala nwa amadi a ka o nwenu ga-ama biko tọhapụnụ Nnamdi Kanu Barrister ka asịgị ka amara akwụkwọ anyị yiri ya amara kwuo na asịgị na ịmụ ụma Donald Trump eme press release so ya nyere Nigeria 48 hours na ụlọ atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ụnụ ga-afụ nke trobia Barrister ọ dị ka ndị ga-alahụ ụla maka na anyị bụ obodo nwere onwe anyị enweghị ihe dị otu a ga-eme Barrister na-abụ ka ha na ndị South Africa si eme ha na ndị South Africa si ị nwere ike ikwu ihe ị na-ekwu ome ihe ị na-eme ọ bụghị pụtara dat bịa chalenji ya sovereign state na ịchọrọ ka nke a mee ịchọrọ ka nke a ghara ime mba ị nwere ike isi diplomatic way ọ ihe jiri nwee embassy nwee ihe jide nwee diplomatic missions ị nwere ike isi n'aka ha na-agbata ụkwụ but ị ga-apụtala dat bịa kparịa a whole country mba ga-egwa anyị ha ga-ime mba
onweghị ike ya. Barịsa kedụkwanụ maka ọ bụrụ na asị kịta ihe na a na-ekwu maazị Nnamdi ka ụfọdụ ndị si na ọ bụrụzie na achọ ịtọhapụ ya ọ bụrụ na ikpe ọ bụrụ na mkpọrọ ọ bụ ka achọ ịtụ ya ka mara afọ ole a sị gị na ya ịmụ ụma maọbụ amama Chineke ekwe na asị oke Justice Binta Nyako asị na ike agwụgo ya ma maazị Nnamdi Kalụ na na-atụ gị mkpọrọ afọ 5 ọ dịga nke a ka mma. Mba o elekwana ihe ekwuru lekwu afọ ịtụ mkpọrọ ekpela ikpe kemgbe afọ ole ka ị na-asị na ekpela ikpe barịsta kemgbe afọ 2021 esi mba Kenya nwụlata ya ndị ya na-ekpe barịsta mewezi afọ n'ikpe ikpe but ịhụnanya amụ ya bụ okwu ọnụ ya not into trial ele ihe a na-ekpe ya afọ ịtụ mkpọrọ ekpewe ikpe a na Nnamdi Kalụ ga-ala dị free ọ ga-ala because enweghị ha ji a na-agwa gị na enweghị iwu Naijiria constitution na enweghị iwu a ga-eji ikpe Nnamdi Kalụ ikpe. Agwala m unu ihe a before enweghị iwu even ọhịa mere mgbe a gara na kọtụ ụlọ elu ha na-ekwu na federal gọọmenti of Nigeria ga-ayọ Nnamdi Kalụ enye ya ego maka otu ha ji ga-atọrọ ya na Kenya. Enwere ya na ihe a were ndishọn na anya enweghị iwu Naijiria enweghị nga ọ nọ ọ bụrụ na iti ikpe ikpe a na kedu ebe ị ga-ejije aka si seshọn dị seshọn da seshọn ọnọ ha mana asịkwa na anọkọta tinye ya bụ iwu kịta even if iche iti ya ọwụ ni na Nnamdi Kanu a maka na ọ ga-awụzi ịba deti ya maka na ọ wụ iwu nọ anọ mgbe ihe a mere ka a ga-eji ekwu okwu ya ị gaghị ikwuru Nnamdi Kalụ bịa ti gị iwu now. No, it can never happen. Mana barịsta Darlington esi na akụkọ na-ekpe ikpe mana dịka dị Igbo kemgbe afọ anyị nọ 2025 afọ na-agbakwa ọsọ ọ gara afọ anọ kịta afọ anọ ka ọ na-aga kịta. Agwala m na ya enwere ndị mere karịa otu a Al-Mustapha Abacha CSO afọ ole ka ọ nọ tụrụ atọ Obasanjo ọ nọ na nga ọwashi ọ nọ na nga ekpere ikpe ya ọkwa ka ebechasị na hapụ onye a na ọwa ozi ka ọ na-aga onye ziri ozi anwụọ na ele ha na-ekpere ikpe because ọ hịa ọrụ ga ọ bụ ozi ka ọ gara. Barịsta 2027 emekata Chineke nye aka maazị Peter Obi enweta mmeri n'afọ a ga-ekpeji ikpe onye ya na-ekwu ihe a enwere asọ onye ji onye nke ya onye nwere nna na Abraham ọ na-aga ọkụ ma ọ bụ ihe e kwuru ile anya ndị ugwu a na-apa mpa mgbe Buhari na ọ maka Buhari na ya ndị Fulani na-akpa mkpa ọ maka Buhari enwere onye ọzọ immediately Tinubu bata n'ọchịchị ọ ka ewepụrụ atọpụrụ Sunday Igbo tọpụwa Sowore n'ikpe ya nke mbụ so ọ wụta ọ na-adị ọhịa onye ọbụla na-eji esi ka anyị nọ n'ebe ahụ ka onye anyị nọ n'ebe ahụ maka enwere ihe a na-erite n'ime ya yes na enwere immunity na cover so iji gwa m na Peter Abuja kemgbe afọ abụọ Nnamdi Kalụ nọ n'ebe ahụ anyị ga-agba maka enwere ihe a na-erite n'ime ya yes na enwere immunity na cover so iji gwa m na Peter Obi nọ na Abuja kemgbe afọ abụọ Nnamdi Kalụ nọ n'ebe ahụ anyị ga-agwa ya sị nna lekwe lakwuhuriri mana Niger akrọsịkwala ebe ahụ ị ga-echekwa ọbụla ị na-aga ya bụrụ otu gọvanọ mba n'ala Igbo. You guys were speaking so good until you spoke about Peter Obi being president of that so-called Nigeria. It's like you guys don't want to learn. You guys refuse to understand what you are dealing with. My people, now how on a day I say good morning, good afternoon, good evening, good night. This one at Biafra's Pastors Nnamdi and I'm holding it down. I say may God bless Biafra and may God bless His Excellency Oyendu Nnamdi Kanu. May God bless, may God bless, may God bless, may God bless, may God bless His Excellency, the Prime Minister of USB, His Excellency ESN Ekpa Simon and Nyako for the job Simon is doing. Simon, I want to say we thank you. We appreciate you. We love you because we know in your hands Biafra has come. Be in your hands Biafra will be safe. And in your hands that Biafra has come, the people of Biafra will rejoice. When I say the people, I mean the men, the women, the children, the old, the young, the sick, the poor, the mild, the civilized and the uncivilized. Those born in Biafra and those born in the bite of Biafra. We shall all come together under one cord, under one union and scream for Hallelujah Day. I say welcome my PM. We love you wherever you are. Wherever they are holding you, we know you are safe. And we are with you. Lord have mercy. Fellow Biafrans, today, I say above all, I want to praise and adore the name
of our Deputy Prime Minister, Her Excellency, Dr. Ngozi Orebose, for the job she's doing. Madam, by your actions and inactions, the zoo now understand that the story of Biafra is a never-ending story. They assumed when they kidnapped Nnamdi Kanu, that was the end of Biafra. They assumed that when they asked and they colluded with Finland to keep Simon Ekpa somewhere, that would be the end all and be all of Biafra. They assumed. How foolish and stupid Nigeria was, the government of Nigeria. How foolish and myopic they are. Today, we now have our Deputy Prime Minister, Dr. Ngozi Orebose, doing a great job, and suddenly it has now dawned on Nigeria that Biafra is going nowhere. We must continue to fight. You will never end Biafra. We are done with Nigeria and we shall keep on moving. Today, they are now coming to their senses. We don't care what happens in the case today against Nnamdi Kanu. Impromptu from nowhere, out of thin air, they invited him down to the court. Even the legal team had no time to prep. This is the problem, the fundamental problem I have with that so-called Nigeria. They call you into something when you have no time to prepare, no time to prep your client and the rest of them. This is only done in Nigeria. Behaviors like that are made in Nigeria. Oh my God. Very, very sad. This is why we are saying that we have to forge ahead. Make sure that this Biafra we are building or rebuilding, we must make sure that we do away with the antics, the way of life, the culture, the semantics, the behavior of Nigeria. We must win of our system. That's DNA of Nigeria in our blood system. We must do away with it. When we move into Biafra, we must make sure that the behavior, oh my God, the characteristics of Nigeria gets away from us. What they call the Nigerian time, when wherever you are doing, you are going late. What they call paddy, what they call quota system, oh my God, it came from the pit of hell. In the Western world, only the best get the job done. In the Western world, they have interviews. You do some tests to make sure the best, with the cutoff mark, get to the next stage. But in that zoo called Nigeria, they say, oh no, it is all about the quota system. Just yesterday, I was speaking to a friend, and suddenly somebody came around who came from Kaduna, a young boy from Kaduna in the Western world. We looked at him and he said, oh please, he's new in this environment, he's a student in our environment, and he wants to know if we are from Nigeria. I just laughed. I looked at him and I said, okay, what course are you doing? He told me. I said, okay, so what's your school fees? He said he does not know his school fees because he got sponsored by, is it the PTTF fund or something, the Petroleum Trust Fund. I was shocked, I was baffled, I was confused. That's in that zoo called Nigeria. They still have a scholarship system where they pay all your school fees, they pay your house and whatever, your hostel fees or whatever, and also they give you $17,000 to have in your pocket every year. Those in the north, they enjoy these things, but my people of Biafra, we don't enjoy such. I was thrown aback, I was taken aback when this guy told me that scholarship is still going on in that zoo called Nigeria. Oh my God. And I wonder, those from the Yoruba land, those that claim they're the most educated, when they are going to England, they pay with their own money. When they are going to school in Canada, they pay with their own money. When they go to America to school, they pay with their own money. When they go to Germany to school, they pay with their own money. Even the Biafrans, everything we do, we pay with our money. But somehow in the north, those in the north, when they are coming to school in the Western world, there is something called a scholarship. They suddenly get a scholarship to go and school abroad. Lord have mercy. Hey! So today I'm saying, my people, this thing called Nigeria, they don't believe in meritocracy. A government where you rule by merit, an institution where it is governed by merit. Only the best get the best job. Only the best are invited for the first interview. Only the best get a straight direct job or entry into anything you are doing. They don't believe in that. They say quota system. It means those in Biafra land, when you do something, you must score 80% to get
to gain an admission. Those in Yoruba land, you must score 70% to gain admission. But those in the north, if you score 5%, if you score 10%, it is okay according to the quota system. Fellow Biafrans, this is why we should remember, as we are moving, the integration, the movement, the migration into Biafra land, we must remember the reason why we are leaving Nigeria, the reason why we are leaving Babylon is to move, to forge ahead and compete with the League of Nations. Let them know that we are here to compete with the best. Let them know that we are done away with the ways of Nigeria. Let them know we are not Nigerians. Let them know we are not corrupt. It is the system that makes us corrupt. We are done with that system. We hate to be corrupt. That's why we are living, my people, my people. Hey, baby. Today is the case of Nnamdi Kanu. Let us watch and see. I say we observe, my people. We must observe and see what the zoo have in stock, because the legal team of Nnamdi Kanu, they had no case, no time to prepare. So I say we should watch and see. Watch and observe. See what the zoo have in stock, and we're going to watch them eye to eye, eyeball to eyeball, man to man, woman to woman. You look me, I look you. That's what we should be doing, that zoo. Don't put your hope in Nigeria. Don't put your hope in the legal team or the legal system of Nigeria. They are criminally corrupted. They are fantastically corrupted. How come that a judge, that the person asks, the defendant asks for the judge to recuse herself? What am I saying? Nnamdi Kanu told Justice Binta and Nyako to let go his case. Remove yourself from your case, from my case. Recuse yourself. I need somebody else to deal with my case. If there is no other person in Abuja to deal with my case, then transfer the case to the land of Biafra. But today, the same person who vowed in court that she has washed her hands off the case of Nnamdi Kanu, suddenly she is now back in court, and she'll be the one to adjourn the case, to deal with the case of Nnamdi Kanu today. This is the problem I have with Nigeria. Things don't work in Nigeria. Things are upside down in Nigeria. They hustle backwards. In Nigeria is the place where elephant can fly. So I am not putting my hopes high when it comes to Nnamdi Kanu case in Nigeria. All I want to tell my Biafran people is to please keep calm. Remain calm, my people. Please, I'm begging you. Oh my God. Remain calm. Remain calm. Remain calm. Don't allow them to cajole you. Don't allow them to frustrate you. Don't allow them to mess up your weekend. Don't allow them to mess up your day. We are in a new month, excelling in the month of February, a first day of the week. As you are going to work, keep an eye on Nigeria. Keep an eye on the judicial system of Nigeria. But don't allow the outcome. If it's about outcome, if the outcome is bad, if the news is bad, don't allow it to affect you, my fellow Biafrans. If it's a good news, we glorify the Lord and we keep on moving. We must keep our eyes on the rising sun. We must focus on Biafra. That is the goal, that is the aim, and that is the objective. Don't make them to pull you back to Babylon. Don't turn back like Lot's wife. If you turn back, you will pay a price. You will turn to a pillar of salt, as it was in the days of Lot. Be careful. Keep focus. Simon Ekpa told us to remain focused. We must remain focused. This game by Nigeria, we don't know what they are up to when it comes to Nnamdi Kanu. So we are saying today, we hope for the best. But if the zoo now come and say, okay, yes, because we have proscribed IPOB, we can now punish Nnamdi Kanu and bring all sorts of charges against him, being a terrorist, as a terrorist. Then forget Nigeria. Allow Nigeria to be Nigeria and let Biafra be Biafra. Give what belongs to Caesar and to God to God. In the same vein, I say, give what belongs to Nigeria and to Biafra to Biafra. Oh my God. Lord have mercy. As I wrap this one up today, I shall come back. I deliberately took this day off. I canceled my whole shift today. I said I will speak for my people. I will be here to counsel my people. I will be here to calm down the atmosphere.
that whatever the outcome in the court, I will come back and update you. My fellow Biafrans, I vow, I promise to update you. I will keep you updated. I will keep you calm, because I don't know the game that the Zodiac coming with. It is a strange one that you put somebody in at a time when the legal team had no time to prepare. It is only very, very strange. Normally in the legal court, you have weeks, you have months ahead of the date. In a case as significant as the one of Nnamdi Kanu, they will give you time. They will give you time to prepare. But in Nigeria, anything goes. In Nigeria, elephant can fly. This is why we are warning on Britain. We say, Britain, you are responsible for this nonsense. Britain, to call a spade, you should be the one to come and solve this problem. The same way you walked away from EU, what you call Brexit, you left EU when things were getting out of hand. The same way we, the Biafrans, we want to leave Nigeria. Britain, oh Britain, you are responsible. Britain, I want to paint a picture back to you. I want to paint a scenario. How would you feel if a country comes and make you, Russia, Germany, France, and Portugal, they make you one country, and they went to the Russians, they told them they are born to rule? How would you feel? That's $1 million question to Britain. How would you feel when you know inside there is a bad blood between you and the Russians? There is a cold war between you and the Russians, and somehow your swagger, your behavior towards France, there is a problem between you and France. An unspoken one, but we know, because whenever we visit France and we speak English, the French, they'll be angry. They will tell you no English, because they have this competition with England. Also in England, you refuse to even learn the basics of French, despite France is your neighbor. Despite, even with a train, within 30 minutes, you can get to France, but you refuse. The pride in you made you to refuse to even learn the language of France. But in your own high horse, you came to Africa. You saw a people across River Niger. You named us the Niger area, the area of the niggers, the nigger area, the area where behind the River Niger you will see the strong black men, the heavy-weighted men, the men who can walk in the sun from sun up to sundown, the men who can walk with the field, the men who can walk for 7 days, the men who even for 6 days they will walk. On the 7th day, you send them to church to pray, and the pastor will tell them, forget what you have, look up to heaven, look up to Jesus, your reward is in heaven. Those people, they are found behind River Niger area, the area of the Niger. Your wife, your girlfriend, your prostitute, a woman from England called us Niger area. Oh my God. Britain, you are responsible. You call the people different nation, different warring tribes, those that don't see themselves eye to eye. You made them one. You forced us together. You amalgamated us together, and you made us one. And ever since, there has been turbulence. There has been tribalism, nepotism, red tape. Everywhere you go, there is red tape. You ask for seaport, there is a red tape. They say, no. The Igbos, you will not get seaport. Despite they know we are businessmen. Despite they know when it comes to import and export, we are number one. But when you go to the north, they have a dry port. Even in Yoruba land again, they are building a dry port in Yoruba land. But in the land of Biafra, the land where the men, they love business, the land where you know that business is synonymous to us. When you say business, you think of the Igbo man. You guys even know that we excel in business. If not for China having a stable economy, the Biafrans would have competed with the Chinese, because they understood our psychology. They saw our science in business. When they saw us coming to China to buy their spare parts, they were wondering, what are these men doing with these spare parts? Then they understood the science, and before you know it, they now produce and they sell within China and run the whole world. If you give Biafrans a chance to have our nation, if you give us the chance to control our economy, I swear to God and man, we shall become the Japan of the world. We shall become the China of Africa. The whole world will come to Biafra, and Biafra will be open for business. Fellow Biafrans, as I lay this one to a close, I want you to keep your eyes on the case of Nnamdi Kanu. Something might happen. Something might happen to today. But whatever it is, I want to call upon you to remain focused.
remain focused, and stay strong. Because victory cometh in the morning. We've done our own job. We've done what we have to do for ourselves. They thought holding Nnamdi Kanu was the end, but we have done what we had to do. We have gone to Finland. We have redeclared Biafra on the 29th of November 2024. That was a big blow, a dagger into the heart of Nigeria. They didn't see it coming. They went to Finland to discuss with the Finnish government. They assumed that Simon Ekpa was the one influencing us. They assumed if you can hold Simon Ekpa somewhere, his followers will run away. We will be scared. We will panic and will not go to Finland, and that will be the end of Biafra. Unknown to them that where we are, we in the Western world, we belong to a place where they respect the rule of law. We belong to a place where our politicians are not seen as gods or demigod. They come to you, they sit down with you. Oh my God, hey! Just the other day, a politician came and was drinking coffee with me, asking me about, my constituency and what's going on, and what are the things that I may need him to do around my constituency. And I told him, say, look, we just want to see the presence. We want to feel the presence of the government. Whatever you are doing, we want to see you more, because, that's the main thing. Coming closer is the main thing. This man was baffled seeing a black man speak like God. He was humbled. He felt like, because the other people, I'll be careful here, but the other tribes, when they see this man, they're always smiling. Yes sir. Because they have the psychology of Nigeria. So when they see a white man come and buy them tea or coffee and they are discussing, they are always smiling, laughing. I am wondering, why are they laughing with this man every time? They are humble. They are, they are shy. They are very, very shy. But the day this man spoke with me, he felt like a baby, like a child sucking knowledge from a god. He said, man, what's your name again? What's your name again? What's your name again? Always throughout the whole interview. What's your name again? What's your name again? Then I knew I have penetrated his mind, body, and soul. I dropped him that thing they call the God knowledge. Because the other ones, unfortunately, to the Yorubas, I love you guys, don't get me wrong, but unfortunately, some of the Yorubas in that my constituency, when they see this man, they're always smiling. It's like they want to dance with him. They are smiling, laughing. Good morning, sir. Yes, sir. They want to take pictures, selfie. That's the mistake you are making. When you see a white man, don't fear them. No, now only for that zoo that you see a Lebanese and you call him a white man. In the zoo, I know that because I was once like you. When we see the Lebanese, we call them Oyibo. I know that now. Those are brown-skinned men. They are not white. You see the Indians now, you won't call them the Holibo. You see those from Thailand, you think they are Oyibo. That's the mistake you guys are making. Your confidence is so low. Don't do that. When you see them, speak like a man. Stand and speak. Use psychology on them, because they expect you to smile and take selfie with them. But when you break it down, understand their responsibility. As they are speaking to you, they do your research for your mind. What is the role of this man? This man is to bring those public goods around, your environment. He should be an advocate to speak for your community. That's their role. So don't make him come to you and you're smiling, you're laughing. Oh my God! No, not me. I spoke to this man like a god that I am, and he was asking, "What's your name again?" We talk. What's your name again? What's your name again? At the end, we shook hands like men, and we exchange contact details. I will leave it there, because this talk is not about me, but it is to show you how we the Biafrans we operate. Anywhere we go, we are gods. Only in that zoo called Nigeria that they hate us with a passion. The Igbo must go. Yamere, Yashukudi, no come out to. Yashukudi, no come out to. You Igbos, if you vote somebody else, we throw you in the lagoon. Only in that so-called Nigeria do they treat us that way.
But in the Western world, anywhere we go, they love us, they respect us, they admire us. They say, you guys, you are different. Are you sure you are from that place? You talk different, you behave different, man. Are you sure you're from Africa? I would just laugh. You talk different, you look different. That is who we are. So I know that this Biafra we are getting, I want to beg the leadership, please wash it. In fact, then take soap and water, wash your brain, the cobweb in your brain that has to do with Nigeria, that culture of Nigeria. I beg, wash and comot. I don't want to see in a cabinet meeting, we are having a public cabinet meeting and people they are arguing. You are interrupting somebody. It's not done. In a civilized world, you don't interrupt. You allow someone to speak and you have your own time to speak as well. Also, in your cabinet, we only want the intellectuals. To the cabinet of Biafra, the government of Biafra, to the deputy prime minister, Dr. Ngozi Orabueze, I want to plead with you that in your cabinet, if in fact, you have time to reshuffle it. Make sure only technocrats, those who have the technical know-how, the skills, the capability in a particular department, let them be the one that will run that department. Please, I'm begging you, don't just carry any Tom, Dick, and Harry because of their influence and you put them there. That is putting a square peg in a round hole. It will never fit. There will be frictions. Please, I'm begging you, going forward. I'm begging you, to the government, only put it the best, because as the saying goes, if you want the best, don't settle for less. That's the way things are. When I went to America, my first goal, my motto was what? Americans do it better, but I do it best. That's the psychology. And that guided me throughout. Yes, the Yanks, they were there with their swag. But I should have said, come on, we have our own skills too. Your charisma, your aura, that thing around you, that's who you are. I rest my case. Oh yeah, and we love you. Nnamdi Kanu, we love you. Today's the day. The zoo from nowhere, they came with this case. But we shall watch and observe and see the game they want to play. We shall watch them and observe. Biafrans, thank you. I love you all. And may God bless Biafra. From me, from here for now, I want to say good morning, good afternoon, good evening, and good night. I'll be back. God bless you.